loolu dafa war a nekk modèle understand ñu jàpp ne loolu dafa war a nekk fashion ñu jàpp ne loolu dafa war a nekk because of yow gis nga ko sa bët rek xamuloo kii fan la jógee xamuloo kii lan mooy reality of moom culture yow uute na ak sa reality of culture uute na sa reality of religion understand nga tey gëm nañ réew mi 75% of the population muslim lañ understand nga 25% of the population christian lañ kon ñun am nañ diine understand nga diine nag bu fekkee da nga ko am ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi ñëw bokkuloo ak ñoom diine bokkuloo ak ñoom aada waaye roy dina tax nga dem jéggaani ci ñoom lu la mën a jural tey problème man lu mu mën a jural problème understand nga yooyu yëpp dafay am solo waaye coming back to the most important thing mooy ne lii lu yàggoon la ñu ko doon xaar ci nguuru Gambia gis nga ku yutta waroo fi nekk di jàpp ne yow da ngay tafli ci lu bëree problème rek lay indi waaw problème la ñu indil lii xam nañ ne réewu Gambia liñ am bariwut li ëpp ci li ñuy am dañ koy jëlee ci biti wala tubaab yi wala yeneen ak yeneen waaye foog ñu nangu tamit gestu rek lañ sikkiñ lañ gestu moo ñu yóbbaale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biti fële di yore suñ remote control understand nga liñ bëgg ci loolu la ñuy dox waaw si contexte boobu saa la bëggoon a ñëwee parce que dama bëgg a wax ne ministre bi comme ni mu ko waxee démba nguuri Gambie jël dëgg ndax li dafa firndeel léegi wax nañ nit ñi ne Covid moom jeex na ci gis-gis wala ci déggin. non World Cup bi sax daf la woon loolu. World Cup bi am Qatar fan nga fa mus a dégg ku la wax lu jëm ci wàllu protocole si. waaw gisuloo ko. waaw gisuloo ko ba World Cup bi mu ngi nii léegi mu jeex. li ci des ñoom moom liggante wuñ Covid ñoom liggante mooy góor jigéen lañ gën a taxawaa. waaw moom dañ doon sikkiyoo ñoom. seen diine. dañ ne 28 days du tax dara xajamal seen diine. understand nga waaye yëf yi la ay protocole yi Covid nii. waaw loolu dañ ko tegee si suuf am na defaana football waaye gëm naa ne bu fekkoon amoon na. dina doon fës ci social media. non bokkul sax loolu moom waaw. man doon man lu moo tax man tam ma ne dogal buñ ci wax démb ndax dafa gën a wax askan bi ne Covid moom léegi jeex na nit ñi moom bu jaru sax ñu parce que ñu ngi woon ci bu yàggul ñu ngi doon wax affaire vaccine ngeen ñaax nit ñi pour ñu jël vaccine ak tubaab yi ñoom ñoo ko créé. ñoom rek la kenn amul ci benn loxo bu dul ñoom ñoo ko fexe ñoom ñoo ko téye woon liñ bëggoon am nañ ko pare nañ. waaye loolu amul dara lu firndeel loolu lu ñu ne feebar bu am la. fa China la jógee waaye waxuñ ne fii diw moo ko. ma ne xam nga boo ko waxee tamit déglu ma ne ñoom seen feebar la. ñoo ko fi indi ñoo ko téye woon ni leen neex la doon amee pare nañ ci. waaye maam loolu dafa yomb de. waaw man loolu laa gëm. waaw est-ce que fi nga téye dëgër na. waaw no is my concern is my belief ne feebar bi tey xoolal niñ ko fi génnee understand ci ni mu leen neexee noonu lañ ko fi génnee ba man ak yow yëpp tey lim ñi tënkoon yëpp ci ñi jàppoon na lii dee dëgg la peut-être patata understand nga because gëm naa ne feebar bi am na ñum rey am na ñum lor bañu ma ko understand waaye dama ne ni feebar bi ñëwee ak ni ñu jeexalee feebar bi ak ni ñu gëmlee woon di reality of feebar bi dafa jarat xalaataat ne lii lan mooy jàngat bi come on xel du jëriñ lu du xalaat nangu nañ ne feebar mooy rey yàlla mooy teg feebar nangu nan ko nosan nga nit day wér xëy dee loolu am na nit a ngi dox fekk mu ngi amee jàngoro loolu lu mënta ñàkk la waaye jàngoro bu nga xam ne remote control lañ téye woon adduna bi for what reason ba léegi fan la ñoo bàyyi ak bu yàggul ministre bi xam naa bu ñëwee foog ñu joxe update fan la feebar bi toll ci réew mi parce que ba léegi mu ñoo wax ne of course lan moo fees seen bët waaw liñ tënkoon nit ñi waaw liñ ci mujj a dégg mooy feebar bi moom mu ngi fi ba léegi loolu tamit xam naa ci xaar mi officiel yi comme Amat Bah nu ngi ko waxee ministre bi bu boobaa nañ comme na ko waxee foofu point bu ñu war a xaar la of course because it's the most important thing of moom comme wax na ko léegi nii moom li mu def mooy secteur bi mu jiite te jàpp na ne ñoom indiloon na leen problème understand nga ba ñu bëri nekkoon nañ ci victime hôtel yu bëri dàqoon nañ seen liggéeykat yi ku doon liggéey ku juróom doon liggéey ñaar lañ doon jël ñeneen ñàkk seen liggéey understand nga tourisme bi tëj na fi ñaari at yu nga xam ne gis nañ ne tourisme secteur bi nekkutoon di dox understand nga tey bu demee ba ñu toll fii ñoom ñu jot xibaar bu leen leer ci président bi jàppal ne réew mi la gis understand nga ba gis ne lii ak lu mu taxew foog ñu dellusiwaat ne foog ñu tànki nit ñi ku nekk doxi soxlam te moom ministre bi mu jiite nekkoon nañ ci victime although all ministers ñoo si nekkoon victime tey youth si mënuñ mën a dem def seen sporting activities yi understand nga ñi nekk ci yeneen ak yeneen education system bi am na ndaw yu bëri yu nga xam ne gàllankoor na leen health sector bi the same thing understand nga you name them waaye tourism in this country issue pandemic bi dafa affectoon tourism to an extent of
ministre bi leer na ma ne information bi mu wax sax warutoon a jógee ci moom understand ministry of health ñoom ñoo waroon a joxe that information to the public nit ñi xam ne comme waaw daanaka tourisme bi daanaka ñoom ñoo ci gën a des te moom opportunity stakeholders yoon ñu ngi fa woon xëy na daf doon profité wax leen xibaar bi pour ñu gën a dal seen xel exactly gën leen moom sax wax na understand na waaye loolu laa mën a di information was expected to te moom si boppam wax na ko mooy di rightful channel ak legally ñu ko war a wax mooy ministre te nañ ko def maybe by today mooy tey o fan yi di ñëw man foofu moom a gën a amal solo ñoom gàndoo yëpp xam naa dinañ fi ñëwaat nag ñi leeral daal Jibril acca moo ñam finally ci impact bi balaa ñoo dem ci wàllum code bi ak yu mel noonu ñu ngi jéem a seet nag pour ñu amee kek ci line bi but impact bi ci askan bi est-ce que daanaka njëriñ bi du bari lool parce que nit ñi moom ñu ngi woon seen normal life balaa ñuy teggi yëf yi waaye teggee ko tamit ndax dina gën a ñemeloo nit ñi seen dundit ku doon hésité dem fii ak dem nale ñu doon ba léegi am na fiw ñi nga xamante ne ba léegi ñu ngi doon sel face mask te ministre bi ñu ngi ñu wax askan ba léegi feebar baa fi nañ continuer di bàyyi xel ñu continuer di moytu waaye bu ñu ne léegi teggi nañ yëpp dina gën a ñemeloo askan wi. voilà xam naa ne. wala dalal seen xel dara beesul si nekkul xibaar bu ees si askan bi. daf leen a jaaxal sax ndekete yow lii kon buum bi ñu ngi ko takkoon ba léegi. dafa mel ni exemple bi buum buñ takkoon la rek. tekkiwuñ ko woon waaye terewul wàcce woon nañ ko ba nit yi jéggi ko déggaat ko sax dem seen yoon. léegi buum boobu leen fa bëgg a génne waaye terewutoon a dem nit ñi. buum boobu nag leen moo fi waaye buum bi amul benn time buñ ko fi jëfandikoo lu dut ñi doon génne di dem ak ñi doon dugga si ñooy yëg coppite gi waaye si askan bi ak lu ñu doon dund xalaatuñu doon sax am na gàllankoor wala loi bu leen doon wane ne ba léegi li fi nekkoon mu ngi fi. waaye ministre bi ñoom ñu ngi kon ne di joxe update di ñaax nit ñi di wax ak ñoom. feebar baa ngi fii nañ jël pengu bi ak yu mel noonu. waaw xam nga loolu yëpp am na waaye dama ne. askan bi ñoo ko dund doon tey bu ñu déggee xibaar ñu ne tekki neen buum bi. daf leen a jaaxal fan leen takkoon buum bi. because amul gisuñu doon si biir dëkk bi dara lu leen doon baare ne bul def lii because am na loi bu la ko ñoom loi bu la koy aaye because dundatuñ ko woon moo tax ma ne xibaar bi ñu koy dund mooy ñi bëggoon a tukki ñu condition la ne soo demul doo jël vaccine xëy na ñooñu laa lifi óor la sa óor ma ba léegi dina génn de because dëkki jàmbur ngay dem xamuñ ndax dëkk bi ngaa dem ba léegi nit leen nga yóbbu vaccine ak ñu bëggoon a dugg ñooñu ñooy yëg xibaar li fi buum bu ñu tekki right now exemple waaye keneen ku nga xam ne nii ñu nekk si dëkk bi askan bi ñoom pour ñoom buum boobu dogoon na bu yàgga so buñ déggee xibaar bi sax daf leen a bett dara du si es ak ñoom bu fekkoon na ñoom ñi ngee def lu ñu def dafa mel ni loi bi léegi dafa fekk si askan bi si li nga xam ne nii loolu leen bëggoon mooy ku si nekk free dem dox so waaye xam nga ne buumi Covid-19 bu yeewoon nit ñi bu mu dogee bu ko askan bi dogee yàgg na ifin bu mooy métti sax dogoo waxantuma laa léegi ñoom na xam nga loi la boo xam ne nguur si tegee loi fekk demul teggiwaat ko fu mu ko tegoon nekkul lu faa jógee so loolu moo waral sax nga gis président bi ifin dis ECOWAS all the time daf ma day jaaxal bu ko naataango mi sax du ne sol face mask waaye moom mu ngee dem ak face mask foofu noonu mais bi mu ngee sàmmal loi bu nekk si réewam loolu moo ko yóbbaale bi loolu ministre bi sax xam nga man dama ko doxee Mr Face Mask because moom anytime foo ko gis moom tam mu nga amee face mask xam ne loi boobu waaye loi boobu ñoom ñoo ko dund ba 99.9 askan bi yéegatuñ doon ne sax loi boobu buum googu mu ngi takkee ba léegi moo tax suñ yéggee ne tekki nañ ko ñu mu yitteel mooy ñuy ñëw nga xam ne doon indil na leen gàllankoor ba mënuñ koo tëb wala ñi nga xam ne ñu ngi doon dem waaye askan bi moom dafa nekk xibaar teggi woon nañ ko bu yàgg acca mu ngi noonu loolu mooy ci lu gën a fees ñu jàpp rek ne wala ñu wax rek ne ministre bi wala nguuri Gambie jaarale ko ci ministre of tourism Demba dafa fesal ne nguuri Gambie tegg nañ bépp sart protocole si nga xamante ne ay restriction la yiñ tegoon di aju ci wàllu mbas mi mooy Covid-19 teggi nañ ko ci biir réewi Gambia su ko defee loolu jéego bu am solo la ci ñeneen ñi ko mun a jàppee donte ne sax ñu jàpp ne tamit daanaka lii def ñu fekk ne Gambien si moom weesu nañ ci level boobu ba anyway mu ngi noonu dañuy way wax ci leneen kon ni ma ko waxee Minister of Transport ak Works moom tamit mu ngi yoon ci parlement bi jàkkaarloo ak député yi pour daal ñu laajte mu indi leeral ci yenn yi nga xamante ne mooy ay mbir ci doxalin si seen constituency si wala ay développement yu fa am jot na nag wax ne diggante Bansang ak Janjanbureh mu ngi waxtaan ay partners yi nga xamante ne am nañ ko pour ñu jéem a fexe ci diggante boobu ci géej wala ci diggante boobu nañ fa sampe ay bridge ci crossing point nekk link ñaari sites yooyu
jot na ci indi leeral tamit ci lan la li nga xamante ne laaj nañ ko ci ay mbir yi nga xamante ne mu ngi ci area boobu su ko defee dañu ànd ak déglu ak moom laataa nag ñuy wax ci leneen ñu wax tamit ne waaw ba ñu continuer rek ak loolu den su ko defee dañoo ñëwaat now the honorable minister for transport works and infrastructure Ibrahima Sila has told the National Assembly that his ministry has started negotiation with partners to consider putting a border or a bridge over the River Gambia at the Bansang and Janjanbureh crossing points. Now, Minister Sila was quick to add that the negotiations were at the initial stages and his ministry was still having a look at the designs. Mafuji Sise reports. Last Thursday, the Honorable Member for Upper Fuladu West asked Minister for Transport, Works and Infrastructure to inform the August Assembly whether his ministry has any plans to provide a new ferry at the Bansang Bustown crossing point. In reply, Transport Minister Ibrahima Sila said the Bansang ferry, which was acquired in 1994, had been taken to the Banjul shipyard to undergo major rehabilitation work on it and that the needed spare parts are yet to be acquired, or that the maintenance work is expected to be completed by the end of February 2003. The Honorable Member for Nyanija, Amadou Kamara, asked what short-term measures were taken by the Transport Ministry to ease travel while the Bansang ferry is yet to return to active service. Well, the short-term solution is actually the use of the Janjanbureh route, which is very close to Bansang. Especially for people with vehicles or other heavy goods. If not, the small pirogues are still applying, and then all safety services are in place on the pirogues. According to Minister Silla, the government cannot allow a ferry that is not seaworthy to be used by the public. In his view, it would be better to use the route to Bansang, which is less than 25 kilometers away from Janjanbureh. He stressed that the government is resorting to this diversion only as a temporal measure. I'm sure you are familiar with the northern part of the Trans-Gambia route. I mean, especially the northern part of CRR. Anyone coming from the Nyani end, the Nyanija end, they have the option of either using the Bustown road to Janjanbureh, to Bansang, or they use the other route to Janjanbureh. And this is the only best possible solution that we have right now. I mean, we cannot allow a ferry that is a public hazard to be used by the public. So we have to withdraw it. And right now, the only option for heavy-duty vehicles and those with heavy goods is actually to use the Janjanbureh and then continue on the south bank to reach Bansang. Now, as we are doing the repair of the ferry, those who have no other problems of using the route, by using the pirogues, that is available. The feeder road connecting Tinkinjo, Sanunding, Dingereng, and Madina Samako up to Diabugu Basila is still in a poor state, thus a major problem for the people of Tasmania. The Honorable Member for Tumana asked Transport Minister to inform the August Assembly how urgent his ministry plans to address this poor state of the road. In response, Minister Silla said the construction of the road linking Dingering, Kisikisi, Kulkule, Sanunding, and Keneba to Diabuku Silaba is earmarked for the construction between 2023 and 2024, but depend on the availability of funds. The construction of the road linking Tinkinjo, Kisikisi, Kulukule, Sanunding, Dandu, and Keneba, all the way to Kunkandi, Sare Mamadi, Medina Samako, up to Diabugo Silaba, is earmarked for construction for the year 2023-2024 upon availability of funds. We have already done the design works for this particular road, and we are waiting for the funds to do it for 2023-2024. The Gambia is endowed with a river that runs right through its length, creating the ideal condition for river transport to most of the major trading hubs in the interior of the country. But unfortunately, river transportation has not been fully developed
over the years, and most of the ferries bought by government have been found to be old and therefore break down even before they are able to recuperate their costs. Mafuji Sise, iAfrica News. All right, Mafuji reporting there on matters of the National Assembly. The Minister of Transport Works, Ibrahim Asila, was in Parliament, recently, like other ministers have been also doing, to respond to concern or queries from Parliament, parliamentarians on issues of national development from their respective constituencies, and this time it have to do with Upper Fuladu and and other NAMs also, because he was talking about the bridge or the crossing point linking Janjanbureh and Bansang. So according to him, his ministry are working with partners to come up with a lasting solution in that long-standing challenge for the commuters around that area. And but apparently he said the temporal measure that they are put in place is that people need to use the other side of the road to go to get to Bansang, that is through Janjanbureh, the northern part, and because of the ferry that they were using have been asked to stop servicing, its service at the moment, because it nearly caused havoc some weeks ago or days in that area. Yeah, Mod Niang ci luñ mën a jàpp rek ministre bi comme yeneen ministre ya ñu mu ngi woon ci parlement bi pour tontu la ci yenn concern wala ay mbir yi nga xamante ne te député yi ku nekk sa gox am nga loo bëgg a leerlu taxawaay ministre bi ci yoon wala ay bridge te nag ñu ngi wax ci wàllum Fuladu mooy diggante Bansang ak Janjanbureh ferry crossing bu fa nekk wala crossing point bu fa nekk lu yàgg la jafe-jafe ñu fay jaar ku fa jaar da ngay am jafe-jafe surtout ñu fa dëkkee xam naa maam moom dana ci gën a ñëw mu gën ci indi leen waaye liñ ci gën a jàpp rek ministre bi nee na ñu ngi waxtaan ay partenaires am nañ ko nee na nag waxtaan bi wala négociation si daanaka mu ngi soog a door dafa soog a tàmbali nekkul lu sori wala lu waaj a jeex soo ñu ngi soog a door ñoom tamit ministre bi ñu ngi seet design si pour naka lañ cee mun a indi solution bi nga xamante ni moom mooy régler situation bi finally parce que lu yàgg la lan nga jàpp ci lim indi ci leeral donte ne problème bi nekkul lu bees te dogal bi ñu ngi ko indi gannaaw bi nga xamante ne wala mu ngi doon leeral parce que dañ jàpp ne ferry bu fa doon daw dañ ko wax ne mu taxaw mu bàyyi liggéey bi parce que ferry bi ne baaxul te tamit tuuti rek mu def fa njaaxum ci jamono bu yàggul foofu ci diggante Janjanbureh ak wala si crossing point boobu bu link Janjanbureh ak Bansang. right lu am solo la because mbiri yoon ak mbiri yoon in general ak bridge yi dafa sonal Gambia te jamono buñ nekka daanaka dañ romba jamono di toog di xaar ay féeri ki yooyu noonu parce que jamono mooy dox ba foofu moo tax crossing points yi yëpp nguur gi nu mu gën a farloo gis ne def nañ ko bridge ba Gambien si seen dema dikk bi mu yomb loolu sax dafaa yokkoo koom-koom si réew mi dafaa yokkal koom because gis nga ay féeri yi nii dafay tardel nit ñi te amul njëriñ amul njëriñ dëkk bi bari problème bu ko xaalis bu fa nekka managuñ ko xaalis bi amul njëriñ because xoolal rek recently bu ñu la waxee bridge bi noonu bridge bi laay xam nga ñu ngi wax ñi faa liggéey ñu faa nangam waaye still naaw ñuy liggéey si ferry sax war a mën a liggéey si bridge parce que xoolal fra Sénégambie bridge suñ la waxee ne buñ ko bàyyee ferry management den liñ doon am ak ñeneen ñi ñu ko joxoon liñ doon am jëlee seen loxo loolu dafa yéeme loolu dafa lay gàb bi moo réerée bu nga daf lay jaaxal sax moo tax nguuri Gambie war na def ak lu mun tamit mu gaaw ba yëfi féeri ñi génne ko si dëkk bi te mbir yu mel noonu yëpp dañ ci war a def taxaw seetlu laajte loolu lan moo tax te gis nga loolu sax loolu fan naa ministre moo ko wax si National Assembly loolu député yi dañ ko waroon a régler juriñ liñ ko amee yëpp loolu fan la doon nekk dañ ko war a wax waaye député yi ñu waxuñ ci dara ñu ko bàyyi te loolu alal bu bari la ci réew yàgg waaw fu na report bi saa est-ce que feeñal ko national because loolu dafa yéeme mis manière xaalis bu fa mis dafa bari yow ngay mel ni ñu jox la moto ngay weer si $1000 man ma jël moto bi may weer si 2005 nga Amadou gàb bi dafa bari te loolu ñu ngi ko bàyyi mu gën a teg dem na féeri yi li si nguur gi da ñàkk amul ko si te askan bi dañ si nekk di soona waaw dafa bari lu ci laxasu te loolu te fekk wartu bokk ci te bokk si liggéey bi da si di problème moo tax ni nguur gaawee gën a indi brique yi defar ko dafa noppal askan bi ñu génn si système bi parce que système bi amul njëriñ nguur gi
because su fekkee daf ci dépense 10 mënut see am sax 5 parce que te mun na see am 10 ba doo dee gis 10 boobu fan la duga this is the problem bu affaire ferry yi bu moyee sa askan bi lu ñuy sonn for exemple boo xoolee diggante Baar ak Banjul événement bu jotee bu tee korité la wala tabaski wala màggal wala gàmmu fàtteel sax problème bi nga ñëw ñu la ferry yi dafa am problème wala benn ferry mooy daw wala askan bi ci boppam lu ñuy sonnee ci ci terminal bi xale yi c'est problème foofu defoon bridge mu nekk lasting solo ku ñëw nga jàll nga fay li nga war a fay te moo tax loolu waaw moo tax ngay ñaax nguuru Gambie ñi taxaw si ifin Lamin Koto Makati boobu noonu distance boobu gars yi war nañ koo bridge dafa war a bokk gars yi seen priorité yi ñu war a def balaa 5 years bi foofu noonu waaw foofu dañ ko war a bridge nga xam ne soo fa àndee président bi buy war a fanaan ni Makati ñu bari dañ dee xaar ferry bi dem ñëwaat moom mu dem foofu war nañ ko gaaw bridge dafa war a bokk seen programme ifin Banjul Baara suñ ko bridge yoon ni muy juróo réew mi moo ëpp right now ferry yi faa daw so loolu dañ ko war a def te loolu am na Gambien si pare pour def loolu kon ministre ak lu may wax dañ commencé waxtaan léegi or de man am na Gambien compagnie bu taxaw pour loolu rek mu am kon na ubbil ñooñu buntu amul dañ commencé waxtaan léegi ak dañ commencé naa nga am dara fii nag di problème mooy ne su fekkee ne sa interest ci ferry la nekk doo bëgg a bridge ñëw waaw loolu tamit problème loolu nag du xool njëriñi réew parce que loolu moo ñu tardel dëkk bi man gis naa ñoo xam ne ni am nañ xalaat bi am nañ plan bi am nañ projet bi ifin to bridge Banjul Baara another bridges yoo xam ne mu ngi ci biir réew mi si loo xam ne nii suñ leen ko joxee dinañ ko def waaye bul si séntu am séntu li siy jëriñ askan bi da nga war a dalal ñu ubbil leen yaatal leen ñu si yurundu projet bi naka la mel nga bàyyi leen ñu liggéey si réew mi loolu moo am solo waaye yow man awma si dara lii si laay gën a am te koom-koom loolu leen si loolu fekk génnuñ si réew mi du dem te président bro this 5 years am bëggut suñ sañoon duñ fi gisaat fu nit di xaar ferry muy ñëw lépp dafaa nekk lu nga xam ne ni da ngaa ñëw jàllal booy fay sax nga fay adduna boobu leen toll amoon moo tax tey réew yu bëri di def ay yoon yi nga xam ne da nga faa jaar fay pour nga mën a dem doy si soxla boo dëkki jamono wool buñ nekk softage wool la da ngaa dem nekkuloo fi di xaar da nga di waste time kon loolu la yàlla dogal kon nag bu yàlla dogalee yow tam mu ñu ñëw da ngaa fexe Ibrahima Cissé xam nañ ñu baax ñoo xam ne ni am nañ pexe pour defar bridge yooyu na yaatal ñooñu ubbil bunta ñooñu ñëw wax ak moom ñu defar ko loolu moo am njëriñ waaye ñu bañ see séentu nag yëfi boppam ne si seet njëriñi askan bi njëriñi réew mi seet tam ñooñu luñ làmboo su fekkee ne it's possible ñu defar bridge yi dem ak dikk bi yomba waaye buñ ko bàyyee si ferry bi li si réew mi di ñàkk amul ko si te plus nit ñaa ngi cee soona so loolu dafa métti nit ñi Gambie ñoo sonn si yëfi ferry te yóbbuwul fenn dëkk bi daf ko te foog naa ne sax Sénégal bridge bi wane na loolu coono bu ci doon am ak nit ñi jafe-jafe yu ñu ci doon dund one month nga mun a am si bridge 140 something million dëgg loolu moo gën ferry jëndoo foyal jëndoo dara waaye boo ko bayee nag ñi nga ñëw waa ferry ñoom ñu lekk xaalis bi because dama mën a indil ay 20 million par mois ma jox ko nit mu indil ma 43 millions yow loolu yow sa management baaxul da nga nekk di sàcc xaalis si dëkk bi am na luy ñuul si soow bi am na luy ñuul si soow bi ay lu sa ñuul sax dafa bari de dafa ëpp soow bi sax acca soo loolu leen war a bàyyi si dëkk bi mu ngi noonu maam jàngat bi xam naa ne yow waa Fuladu la dañ ñoo gën a bu daal leer daal crossing point bu ñoo wax ak tey buñ demoon sax ñu yéene bi sotti njëriñ bi lan la mën a indi ci area boobu parce que jafe-jafe bi nekkul lu bees man benn yoon laa fa musa jaar but I know how it feels surtout nag ñu fay cross every day but apparently sax loolu léegi amatul xanaa nga use gaal si su fekkee da nga am bagage ministre bi nga wax ne foog nga jël beneen option bi jaar na la ba Makati mun a demee ci beneen boor bi so loolu moo nekk di temporal solution comme ferry bi fu mu nekk nii doxalul lan mooy sa jàngat ci ministre bi li mu wax donte dem mu ne ñu ngi ci plan si waaye négociation si mooy waxtaan bi mu ngi soog a tàmbali. jërëjëf tey moom yéen a ngi waxtaanee man. waaw sama juddu ndax li ko waral mooy problème bi man dama juddu fekk ko. kay li tax ma wax la loolu mooy féeri xacca. moo nekk Bansang. bu nga xam ne tey ñu bëri. yenn sax dama daan toog ak ay nit ñu nga xam ne bu ñu fa jàllee dañuy ne maa ngi dem tey Bansang féeri bi yow yaay xacc pour dugal sa bopp ana sàn nga may leen wax it's true because féeri bi nu mu mel dafa jéggi dayoo ci jamono nu muy doxee ak àdduna fi mu toll lu nga xam ne depuis jamono tubaab yi ba tey fi ñu toll ci ñaata century lu jar a xalaat la lu jar a toog waxtaanee la te réew mi dañ ci war a indi saafara ndax ñi fa dëkkee doomu réew mi lañ mën a sàn nga te
mooy problème bi may wax sometimes booy wax yu mel nii suñ autorités yi foog nga joxañ leen baaraam ndax tey électorate yi muy ñin ñi nga xam ne suñ voters card lañ amee di sànni karta bu élection jotee ñu am ñu bëri ñu nga xam ne tey ci nguuru démb nguuru tey yëpp dañ xam boor boobu juddoo fa jóge fa te ay kilifa yu bari jógee famille ci area boobu tey surtout ma la Bansang yàgga nekk ci nguur ak ba tey nekk ci waaw depuis jamono Yaaya Jammeh waaw ba tey jamono président Adama Barrow maa ngi remember bu ñu demee Basse ci programme boobu noonu président Barrow bu mu doon def lan la woon sax am na lu mu fa doon inaugurate de bridge bi Samba Diallo exactly waaw ñu ngi doon lim ci moom laa wax kilifa bu moo dem school sax waaw exactly am na ko fa taxaw di wax ne depuis time Jawara ministre yi nga xamante ne upper river level lañ jógee bari nañ trop waaye mosu ñoo am lu mel noonu soo lii tamit te filoon na ko bu mu ko ubbi exactly soo da ngay gis ne tamit Janjanbureh wala Makati wala Siara am nañ kilifa yu yàgg nekk ci nguur first président bi area boobu la jógee Bara Jalli ñaani moo tax ñun suñ maas yi yii mooy problème waaye yii dafa nekk problème yu nga xam ne tey boo xoolee exemple former vice président Laya Ousainou Darboe fii ñii wax nii moo ma ko gën a xam moo la ko gën a xam absolutely boo jógee Bansang pour nga dem Doobo ci féeri bii ngay jaar understand Fatmata Jallow Tambajang former vice président fan la doon sëy Bansang non kàngam yu bari chief justice fan la dëkk Bansang mooy xalifa bi tey exactly te man nag li ma la doon wax ma jaaree foofu fekk ziar Bansang laa doon dem this is it waaw ñu dem ba Makati fekk guddi xaw ma ndax ferry bi dafa amoon problème ñu ne fii doolee fi mun a jaar so we had to turn dañu war a ci ak kilifa yi ñëpp ñu ñëwaat ba Bansang ñëw fekk mutu yaa ngi ne mbat da ngay rang pour dugga strobul nag xëcc affaire yi ci guddi no it was crazy te loolu fekk man ay gën a nekk ndaw so affaire bu ñu xàcc kay maam bu jëlee juróomi oto traay waaw loolu la ma ne la mënut a jël romb juróomi oto te nit yi nga xam ne ñoo dugg ci biir féeri bi ñoom ñooy xàcc féeri bi pour mu jàll xoolal loolu lu yéeme la te distance bi sori mutul fii boo taxawee fële mun ngaa yuuxu tey bu ma taxawee foofu mun naa la ñangee nga xam ne mbaar indil ma lii indiwaaleel ma lii waaw indiwaaleel ma lii waaw moo gën indil ma lii waaw indil ma mu taw indil ma moom xanaa jamono tuut tànk onasan ñun xale yi mun ngaa jógee ci waafu bi onasan nga féey dem beneen side bi te loolu tam jamono xale la dem sax ci mango ak yooyu moo ci doon dugal xale yi loolu sa risque la loolu xale rek ku koy def xale moom yàlla moo ko dee exactly yàlla moo koy aar waaye lu diggante bi gàtt onasan nga nit mënul faa def lu nga xam ne te lu muy faat ci ay nit dafa bari bërëb boobu ak lu muy ndaw surtout accident bu ci mujjee am xëy na saloon bokk na di dogal bi tey bu nguur gi jël because ministre bi mu ngi ko wax du ñoom tey bu mun a seetaan nit ñi di ferry boobu li continuer di daw te fekk gis nga ku moom am sa daan waaw jabaram ay doomam yëpp foofu lañ lap yaa ngi doon dégg accident boobu manasaan moto bi dafa ñëw ci ferry boobu noonu la lap accident yu fay am moo bëri doomi Fuladu dañ fay nekk victime always and all the time lu bokkut ak sax problème ak dafa yàgg si indépendant ba léegi non dafa yàgg ay wis amul area bi ci boppam système bi fa may moon ña su fekkee ne sax dañ defaroon area bi may la non ferry bi sax pour mu agsi problème la pour mu dal nga comme Banjul visa nga ñëw mu dóor biim bu ndox bi demee bu fekkee ndox mi dafa dem bu ñëwee bu taxawee fële yow ak koo mënti doon boo wàccee da ngay dugg ci biir ndox mi. of course bu ferry yi am machine sax Banjul fii rek su fekkee ne ferry yi ñaari machine la am duñu am power pour pousse ko. bii nag amul machine bii moom laa la wax xacca la. te boo da ngay taxaw fële mën a waaye bu poto bi du doo dem. fan lay dem mooy problème bi mënut a dem fenn. borom bara yi tamit problème yooyu la ñuy am bara yu nga xam ne. du gaali machine de xam nga Banjul bara machine la. waaw banta ngay jël. manasan nga defal sa gaal. loolu yoo xam ne mooy ci gaali cosaan waaw di ko joow manasan yooyu moo fa nekk léegi youth si fa nekk yëpp tey bu fekkoon bridge nga foofu although youth si am na ñu nga xam ne foofu la ñuy amee xëy. understand nañ ko right now xam naa ne ñoom seen sisin la comme ferry bi léegi aaye nañ ko. da ngaa gis ne nit boo jógee fële doo mën a jàll ak sa moto da nga koy bàyyi si tefes bi fële Bustown. understand nga ñëw Bansang doxi sa soxla. waaye léegi. ok nga baal ma rek balaa ngaa daane ma wax contrôle soo leen mënee am kex rek ngeen dugal ko please ñu dugal ko ci line. ok taatu alternative bi ministre bi wax noonu dama gëm ne loolu is not an ideal solution. understand because tey man ki dëkk Bansang. understand su ma nijaay mu ngi dem fay su ma yaay mu ngi dem fay understand ma war a dem fay
amee suma oto nga xalaat naa jaari Makati understand nga dem cross foofu noonu jaar yoon bu gudda bële understand nga ndax man fan laa amee non ne la defara yoon bu nga xam ne booy dem fay nga àgg dem fay non loolu la moo gën léegi nag yoon boobu pour àgg dem fay fi ngay wax noonu understand nga fi gën a gàtt moom moo nekk Bansang Bustown non waaye ministre mu ngi laa wax ne léegi fu mu nekk nii loolu solution bu daar amut non loolu waaw li ñu tegagum rek mooy fale biñ teg noonu waaw solution biñ teg coono baay bëri ci ñi fa dëkkee waaw li xew mooy xanaa oto yu bëri ñooy jógee boor bale ñëw taxaw waaye loolu léegi moo fii. sees nit ñi waaw buñ amee léegi yow tey exemple ku fi am niw sax tey mu nga jógee Bansang hôpital because ñi ëpp ci ñi dëkkee boor boobu Karanta ba dem fay doobo dëkk yooyu yëpp nasaan nga Bansang la ñoo ñëwee hôpital moo nekk hôpital bi gën a mag tey nga am niw war a yaakaar ne dafa war a jàll ci féeri gi dund ak day ñoo fi am nasaan nga kooku bu ñëwee foo koy jàll ci gaal xoolal gaal yooyu nu méttee pour nga dugg fa yow sa boppa tey boo fay dugg da ngay sonn understand because di nga dugg ci biir ndox wala ñi nga tëb bu nga xam ne yenn da ngay am ay maire yu nga xam sax dañ fay daanu waaye bu fekkee féeri bi la maire bi dafay ñëw rek dugg ndànk taxaw ok léegi maam jërëjëf ñu switch discussion bi tuuti léegi dañu war a wax ci wàllu yoon ak yoonal comme ni ma ko junjee woon sànq ne démba foofu ci high court bi bari woon na ay xew-xew démba lu tukkee foofu pour nag ñu am leeral ci li nga xamante ne mooy yenn yi nga xamante ne xewoon na fa ñu ngi am ki nga xamante ne mooy Kemeshen Sané ñu gën ko xamee Keks suñ naataangoo la te daf dee topp développement yi foofu ci li nga xamante ne mooy ci high court bi surtout ci local council yi nga xamante ne démba am nañ ci ndam ci kanami nguuri Gambia li aju ci luñ doon sàkku lu mel ni ay soppite yu bari daal waaye damay bàyyi Keks ñu nuyu ko Keks ñu ngi lay nuyu ba am mbégte am la ci line bi ci suba si ni pour wax ak ñëw ci yenn xew-xew yi nga xamante ne xew na ci high court bi démba. waaw jërëjëf kontaan naa trop pour war a ñëw ay Afrique ni kontaan naa dama ngi nuyu sa déglukat yi yëpp jërëjëf nag yow yaa may wax rek ko stade rek ñu dooree ko foofu. exactly quickly ñu dooree ko ak démba diggante local council si ñu ngi fees ne démba am nañ ndam ci kanami nguuri Gambia dama bëgg a quickly rek nga fàttali ñu lan la doon council di sàkku ak lan la high court bi dogal démba. waaw jërëjëf rek ko xam ne woon li lu yàgg la woon nekkul jamono bii la stade ba démba la woo gën a fees si kanam askan bi ne ba council bi woon yàgg nañ di try pour ñu mun a toog ak minister of local government boo xam ne moo nekk seen ron pour ñu mun a waxtaan ko ñooñu dañu gis ne am na luwaa yoo xam ne daal mu ngi si local government act bi àndut ak lu ñoo waxee democratic principles yoo xam ne daal démocratique bi loolu la wone loolu moo nekk ne council bi 3 months before the election bi président bi am na doole pour mu tas council bi moo appoint lu ñoo waxee interim committees yi pour ñoo xam ne ñooy study affairs for 90 days moom dafa feel like ne loolu is undemocratic ba pare mayor si war a tàggoo minister of local government balaa ñoo bàyyi réew mi bi they have to seek permission from the minister bi loolu yëpp dañ gis ne it's not democratic because ku ñu elect taamam bi jeexut nga war a koo génnee foofu nga issue an elected person ku mu war a jël place boobu ñoom dañ feel like ne loolu is not democratic te minister bi dafa council bi tamit an independent institution ñoom loolu lañ ko gisee te war a tàggoo minister bi su fekkee ne yow lu ngay dem yow ak minister bi bokk leen benn parti te moom mu gis soo isee loolu dina la jox sa popularité te élection mu ngi ñëw mun na laa xañ pour bañ nga bañ a dem ak yooyu soo dañ feel like ne loolu yëpp ay power la yoo xam ne daal ñoom dañ ko bëgg a dindi si lifin bi so loolu lañ challenge yoon si code bi moom buñ amut déggoo ak ministre bi pour ñu mun a koo waxtaan moo nekk ministre bu fa jógee woon moo nekk former ministre Dramé bi woon commencé nañ waxtaan bi foofu ba ministre bu es bi bu ñëw so ñoom ñu décidé daal pour dem si code bi lu ñu waxee Supreme Court bi to seek address in terms of constitution because affaire loi la laal ñoom buñ demee foofu démba def nañ aate bi lu mu wone wala lu mu firi moo nekk daal KMC dañuy win ci kaw nguur gi goye daal fu mu nekk nii dañ aate ne président bi du amaat doole pour war a dissolve lu ñoo waxee council bi dañoo dem ba seen temps bi fu mooy jeexee bés boo xam ne mooy seen last day bi moo nekk suñ demee ba élection bi den di ñu mayor bi war a assume office bi den ñu def handing over comme nu mu dee nekkee si presidential election bi lii tamit noonu la mooy nekkee te dem nañ foofu tamit ne ñoom wone ne ñoom duñ mus a amaat loi bi du leen jox dat lifin bi pour ñu war a taagoo ministre bi balaa ñoo bàyyi réew mi dafa mel ni léegi ñoom kay suñ kansulu leen ni suñ déggoo rek ñoom mun nañoo bàyyi réew mi fii te jaruñ tàggoo ministre bi ne dañoo dem feneen te puus na tamit mu wone ne kansul bi tamit judgment bi lu mu firi ne moo nekk ne
jamono bi ni ñoom after April 2023 bi ñoom seen temps bi dina last for 4 years instead of mu nekk 5 years boo xam ne loolu lañ dee saaf dafay nekk 4 years mandate te su demee ba tombé ak National Assembly election bi wala presidential election duñ ko puus dañooy door foofu rek ñu def seen election bi comme jamono yoo xam ne dañ ko daan puus su buggee jege ak National Assembly election bi pour ñu mun a am space bi ñu ne lii du am saa des boo xam ne seen temps bi joxee rek dañoo dugg ci election bi ñu tànn ñu people ñoo fa nekk te ñoom ñu déggal nañ ne président léegi jamono bi jógee ci judgment bi démba amaatul doole pour war a dissolve council bi council bi du amaat benn doole pour dissolve ko muy ci interim management committee bi for 90 days. ok interesting ndax léegi décision bi nga xamante ne code bi jël na ko démba dafa effective with the current council because ñu ko doon xeex di ko jiitee ñoom mooy Talib ak yeneen council members yi ñi nga xamante ne moom wala li nga xamante ne mooy 15 other local government authorities ñoom ñoo ci bokkoon ndax loolu léegi dafa firndeel ne ñoom dañooy continuer seen temps bii nii 3 months yi moom léegi dañ ko duñ leen génnee seen office yi wala seen liggéey. dégguma bu baax sa question bi parce que yaa ngi echo nga ne lan la ndax. waaw dama doon wax ne ndax dogal bi nga xamante ne code bi jël na ko dafa door ci effectively ci temps bi nga xamante ne mais aussi ak ci parti ñu ngi ci right now. non waaw xam nga code bi moom suñ demee ba aate rek den das mean ne fu mu nekk nii rek it affects from that very day then it will be definitely been becomes loo xam ne daal an order of the court to be respected loolu moo tax ñu lay wax ne all the agents of the state ñoom they are agents of the court and their law is to make sure that they enforce loo xam ne daal loi bi loolu la aate so luñ ko aatee moom effect from démba buñ defee judgment bi moom dafa mel ni ne it becomes effect from that very day bi comme soo leen bàyyi xel bu ñu aatee woon ne Yakumba Jaiteh dafa war a delluwaat si parlement bi rek bés boobu la delluwaat si parlement bi because it becomes effect that very day so ñoom always suñ defee ruling bi rek that's how it goes so dafa mel ni ne fu mu nekk ni jamono bi ñoom dañooy delluwaat ñu dem ñu war a effect that order bi boo xam ne wala judgment bi court bi dafa war a def dafa mel ni it will start from the present council si next 3 months before the election xam nga council mu ngi election mu ngi ñëw so jamono bi ni président bi su demee ba 3 months moo des du amaat doole pour war a tas council bi dañoo continuer ba after election. ok démb after dogal bi buñ ko bu mu rotee mooy bu Supreme Court bi bu High Court bi joxee seen ruling ndax am nga benn any reaction from the state lawyers ndax ñoom pare nañ pour appeal wala there's no room for appeal or whatever. no High Court bi am nga Supreme Court is the highest court in this country. am nga soo demee si High Court bi loolu mun nga appeal to the Court of Appeal so satisfied si Court of Appeal bi den mun nga dem si Supreme Court bi. but Supreme Court is the last bastion of hope. soo demee ba ñàkk si Supreme Court bi rek moom jamono bi nen laa naka si kaw Gambia fii si luwa yi ñoo am ni daal you have no other instrument boo xam ne war ngaa rely on to avoid the decision. ok that's great léegi the other thing mooy balaa ñoo move on ci leneen mooy council si dañ yàgga joytu ne dañ bugg a am seen independence mooy seen autonomie ndax lii dafa firndeel ne daa ñu ngi ci yoon boobu noonu pour xeex mun a moom seen boppa ñu fekkat du government moo leen di ditaamal yenn taxawaay yi ni ñu koy doxalee council si because dañ feel ne ñu ngi lose a lot in terms of ñoom seen powers ak autonomie pour doxal li nga xamante ne askan bi loolu la ñoo xaar ci council si. waaw dégguma bu baax de maa ngi ba nga ne lu may dégg moo nekk dañ bëgg a am autonomie. waaw exactly waaw council si. waaw ñoom loolu lañ bëgg a lay dañ bëgg a nekk an independent institution boo xam ne but da nga gis ne executive fan because after the judgment bi we had rumors yoo xam ne they are coming from the angle of some of the executive yi ñoom tamit ñu ngi wax moo nekk ñoom dañ dee jox luñ dee waxee dañ dee loxe luñ dee joxe council bi luñ dee waxee subvention dañ leen dee subvent from the taxpayers money from the government executive budget boo xam ne dañ ko approve then they create an amount boo xam ne dañ ko dee subvent to the government bi in terms of some development bi so su fekkee ñoom dañ bëgg a independent ñoom tamit dañu war a bañ any subvention boo xam ne dafa war a jógee si executive bi ba doo mën a wax ne da nga bëgg a independent ba ba tey da ngay nangu suñu xaalis ba doo bëgg a ñu commande la wala ñu dictate la lu nga war a defee loolu tamit ñoo xam ne observation la ñoo xam ne jógee nañ si ñoom su fekkee ne ñoom dañ bëgg a am seen independent contest with finance all their activities yoo xam ne ñu ngi koo def daal ñoom they don't need to be subvented by the government so I don't know whether government will tamit dinañ dem challenge loolu to the court ne ñoom effect from today they will not also subvent these people how ma di ko def but ñoom tamit that has been their observation loo xam ne ñoom tamit dégg naa ko after the judgment bi yoon da am nga yeneen yi ñu ngi ko wax si ron.
All right. Now, finally, Kex, on this matter, I mean, lan la dogal bi mean ci council si sa gis-gis on your own perspective dogal bi lan la mean ci council si especially few months bala ñuy dem beneen election. waaw loolu la number one lu ñuy wax because council bi ñoom lu tax ñuy pousse li ñu ne loolu su amee rek def day jox advantage of the incumbent bi because moom léegi he will control the council for the 90 days te xam nga all the resources and all everything lu fa nekk can utilize it and election might be go in his favor bi so loolu moo tax ne council bi challenge this decision bi so but ñoom leen feel like ne they should be there until their term be over so people didn't want them ñu recruit them but loolu soo ko defee interim management committee bi den loolu def dee jox advantage of incumbency te ñoom they are fighting pour war a loolu génn foofu but soo demee si executive level bi tamit ñoom tam ñu ngi wax ne rek xam nga nit yi ñu ngi fight in terms of incumbency bi other African countries sax ñu ngi develop sax 6 months before the election bi president bi def they resign either the speaker came over moom mu nekk the president bi then you have a neutral ground boo xam ne ku nekk da ngay dem uti cadre askan bi si neutral ground bi so but council bi su fekkee ñu ngi push into democracy ñoom ñu ngi wax ne dañ fay nekk bi up to the last day bi loolu tamit loo xam ne ñu ngi fa but lu may wax moo nekk ne the judgment bi lu mu firee moo nekk ne we have a independent judiciary system boo xam ne mu ngi fi now democracy is growing foo xam ne da nga yóbbu nguur gi si court bi te nga win against the nguur gi te nguur gi tamit respect court the decision of the court loolu dafay wone ne our democracy is actually developing. All right jërëjëf Kex balaa ñu laa bàyyi parce que xamoon nañ ne démba it was a busy day yéen foofu ci code bi there were other cases yi doon am exemple bu mel ni moom Yankuba Touré déggoon nañ ne moom tamit case am bi ci court of appeal démba lañ ko doon decide loolu tamit bu fekkee ne am nga ci any development lan moo ci tukkee li nga xamante ne démba ñu ngi ko doon xaar because Gambien si bari ñu ngi doon bàyyi xel loolu. waaw loolu la comme soo leen bàyyi noonu xel Yankuba Touré dafa nekk nit koo xam ne moom justice Ibrahima Jaite soo leen delloo woon seen gannaaw bi daf ko joxoon aate boo xam ne loolu la Ibrahima Jaite defoon si kanam court bi so kooku bu mu ko defoon def ko sentence to death by hanging te moom loolu la doon appeal boo xam ne daal moom àndutoon ak loolu te moom mu file an appeal si court of appeal bi pour ñu mën a turn down the decision of the high court bi boo xam ne justice Bayda loolu la def te ñu discharge ko ñu bàyyi ko te ñu déclare ne moom judgment bi daal was not actually properly done so moom loolu la doon ñaan si court bi so bu mu ko defee mu file all his brief si lu tax moom muy argue lu tax moom tamit mu bugga loolu yëpp so court bi loolu la dégul bu mu ko dégulee ba pare den ñu démba ñu def aate bi kon ñoom daal dafa maintain all the grounds yoo xam ne Jaite loolu la rely on pour war a koo sentence te ñoom yëpp dañ ko uphold loolu yëpp ñu wone ko na la judgment was done in a good and fairly manner te wone nañ ne tamit Kanye was a credible witness boo xam ne ñoom ñu ngi ajiw ne Kanye moo nekkutoon a credible witness te wax nañ tamit ne jabaram bi ak system bi ñoo xam ne testify nañ foofu ñoom balaa loolu ñoom wone nañ ne they will do everything possible pour ñu war a protect Yankuba so ñoom based on that ñoom feel like ne ñoom lu ñëwee foofu rek dañoo joxe loo xam ne daal will be in favor of these people because already they have said that prior to this thing judgment so they didn't uphold ñoom seen argument bi so lifin bi so court bi daal daanaka si gàttal bi aate nañ aate lu ñu aate moo nekk ne dañ maintain decision of the higher court bi boo xam mooy Ibrahima Jaite bi de den bete sentence to death bi dañ ko uphold daal dafa mel ne mu ngi si baatam bi jamono bi nii so Yankuba daal de option bu mu amee moo nekk léegi Supreme Court su fekkee bete nangut mun na faa dem mu appealaat has the last hope boo xam ne loolu la am ok so dafa mel ni comme ba léegi Yankuba am na yeneen chance pour challenge decision bi to the Supreme Court waaw like comme nu ma ko waxee si stade bi you have the high court bi suñu defee anything you have the right pour nga war a dem si court of appeal bi nga appeal and if you are not satisfied with that ba tey amun nga dem si high Supreme Court bi boobu moo nekk the last bastion of hope soo ñëwee suñ form of a jurisdiction and the courts. All right and finally rek tamit ci beneen bi nga xamante tamit xam naa dana interest Gambien si mooy Yankuba Jaite démba tamit dégg nañ moom tamit ëpp nañ seen défense bi boobu tamit yaa ngi fa woon xamoon naa ne du ñàkk a bàyyi nga xel lan la ci mun a jàpp ci tënk rek. waaw mooy ñoom Seynabou.
waaw ma ne seen case bi déggoon na ñoom Demba lañ doon open seen defense bi pour ñoom tamit ñu déglu leen. waaw Demba comme nuñ ko xamee ñoom Seynabou tamit ñoom dañ ñëwoon si court bi soo leen ko bàyyoon xel ñu ñëw arrange leen si Kanifing magistrate court bi woon before Justice Jabang kooku war a transfer case bi because it attract capital punishment bi so ñu transfer ko yóbbu ko fu ñuy waxee high court bi buñ ko yóbbee woon foofu ñoom appuyer nañ foofu te buñ leen waxee woon charges yi moo nekk exposé manslaughter boo xam ne da nga rey xale te teyloo ko wala xale dafa gaañu sa loxo loo xam ne teyloo ko te ba pare exposing child to danger ñoom yëpp dañ deny all the charges yooyu ñoom daal de plead not guilty buñ defee woon loolu den prosecution proceeded with their case ñu isi ba 7 witness yi ñoo xam ne ñëw nañ foofu muy testify den seen 8 witness bi moo war a nekk docteur bu war a jógee à Dakar Sénégal pour mu testify bo mënuñoo sikiyoo kooku pour mu war a jógee Sénégal ba code bi force leen ne pour ñu tëj seen case bi ñu may defense tamit ñu ubbi seen case bi pour wane ne lu tax ñoom duñ leen mën a charge duñ leen mën a téye si ñaari tuuma yoo xam ne lañ teg seen baat bi bu ñu waxeen loolu ñoom teg seen case bi ñu wax defense bi pour ñu ubbi seen case bi ñoom ñu ne daal amuñ loo xam ne daal am nañ ko pour war a tontu si case bi daal dafa mel ni no case submission la ñooy file ñoom daal dañ gom ne daal prosecution bi lu mu gisi si kanam seen kanam bi daal wonewut wala moom tuuma boobu daal dugal leen wala waxut foo xam ne daal ñoom dañ am loxo si loo xam ne lañ leen tuuma soo jamono bi ñoom amul lu ñooy tontu booy pour wax code bi rek mu daaxa case bi ate mu bàyyi Seynabou ak magam yi ak rakam yi ñu ñibbi seen kër buñ defee loolu daal code bi def aate bi daal mu ne déedéet de ñi moom dañ am mu dismiss seen no case submission bi te mu wax ne ne ñoom dañ am a case boo xam ne loolu lañ war a answer pour ñu mun a firi seen boppa lu tax ñoom war lañ di téye si gaañu boo xam ne mooy xale bébé Mohamed te lu tax duñ leen mën a tuuma tamit ne ñoom dañ expose xale boobu si danger bi so yooyu ñoo nekkoon loo xam ne buñ ubbee seen defense bi last Friday dañu waroon a toog pour Seynabou wala any other person boo xam ne moom si accused person bi la mu ñëw si box bi mu wax but court bi mënut a toog because am na ñetti new judges yoo xam ne dañ leen doon waatloo so mënuñoo toog so démba buñ ñëwoon Seynabou ubbi defense am bi moom moo nekk first person moo nekk defense witness number 1 moom mu dugg si case bi te waxee court bi ne moom Seynabou Mbye la tudda buñ ko doon laajte si laajte moom digganteeg ak looyam bi mooy Aïda Dramé mu wone ne moom Seynabou Mbye la tudda te moom ak Corna ak Cimili dañ bokk Corna dañ bokk ndey ak baay Cimili ñoom yaayam bi ak yaayi Cimili ñoo bokk ndey ak baay ay cousin lañ den ñu xuusaat tamit laaj leen ko Seynabou daal ndax xam nga xale bu ñoo tuddee bébé moo ay Mohamed Mbye mu ne waa xam na Mohamed Mbye ñu ne ko ne noo mbokka moom mu ne daal dooma rakam bi jigéen ku ñëw waxee Fatou Ngoné Mbye moo ko jur te ñu laajte ko ndax xale bi moom mus naa def loo xam ne daal dafa sababu kooku xeltam bi ñu xam ko wala mu war a ñàkk a bakkenam bi moom mu ne déedéet moom mu ne moom musuta fàttaliku koo xam ne def na dara loo xam ne daal mun naa xam xale bi wala moo sababu xale bi mu gaañu mu ne moom mun koo remember mu ne xale bi daf ko bëggoon torop te ak yaayam bi yëpp te lu mu am rek mu bokk ak ñoom so moom foog na ne dina def loo xam ne daal dina xam xale bi daal moom wax na ko si kanam code bi ñu ne ko ne boot ak ñu ne da nga tëjoon xale bi si biir moto bi moom mu ne déedéet moom tëjut xale bi si boonu moto bi moom lu mun a remember daal bés boobu daal moom mu ngi doon toxu jógee seen kër gi bu nekk Bundung di dem kër bu esam bi boo xam ne moo nekk Bruce bi te si jamono boobu moom mu ngi si téléphone am bi rek di wax rek ba balaa mooy ba mu àgga Bruce bi ba mu dugg si néegam bi muy paak bagage yi moom daal mu ne munta fàttaleku boo xam ne daal xale bi mu ngi si custodiam bi ba mu koy faate wala di ko tëj si moto bi moom mu ne sax moom tëjut moto wala tëj weer bi moom dafa wàcca si moto bi rek moom mu continuer mu dem dugg si néegam bi mu continuer di paak ñu ne ko daal tuuma be lu ñëw wone ni ne yow daal da nga tëj Mohamed si biir moto bi moom mu ne daal loolu amut te loolu moom du ko musa nangu buñ jógee foofu ñu laaj ko ne ñoom ba am na statement boo xam ne joxe nga ko si police yi te yow yaa ngi wone ne daanaka daal yow da nga waxoon ne si sa statement bi di disis moo nekk ne ku faatu like nga wax ne ndem si yàlla loolu nga waxoon si sa statement bi yoon dem si yàlla boobu kan ngay wax moom mu ne moom musta remember fu mooy waxee dem si yàlla moom mu ne su nekkee si statement am bi tamit kon dafa mel ni ne police yi ñoo yokkal loolu ba loolu nekkut ne moom daf ko wax moom dañ ko laajte daal moom lu mu xam si affaire bi mu explain ko ba musuta wax lu ñu waxee ne this is the word this is mu musuta wax loolu mooy dem si yàlla moom mu ne waxut loolu ñu laajte ko lu tax den Mohamed mu war a jógee Gambie fii war a dem ba Dakar mu ne moom daal anam boo
xam ne police yi loolu lañ doon téye di defar wala di treat Mohamed daal loolu neexut ko because moom lu mu gisee daal doyut ko daal because lu mu gis moo nekk ne even blood sample boo xam ne dañ ko war a collect si xale bi moom jamono boobu daal moom buñ ko police yi docteur bi laajte pour ñu war a jël blood sample bi si bébé Mohamed ñoom jëluñ ko guddi boobu ba si élection la gars yi ñëw ñu ne dañoo jël blood sample boobu si bébé Mohamed boo jëluñ ko ba fajar bi kii ñëwee suba bi docteur bi ñëw laajte leen kii lu tax jël leen sample bi ñoom ñu ne dañ faate wala amuñ bagage bi te jamono boobu la docteur bi wax ko ne kaay ma jox la sample bi nga war a dem Pakala clinique boo xam ne mu ngi si Banjul nga war a def nga test bi foofu kooku noonu la demee si Banjul mu tey mu ne soo si anam boobu boobu la gisee daal ne lii doyut ko so loolu moo sabab daal moom mu dem pour because xale bi nu mu ko buggee comme nu mu ko waxee ak nu mu buggee kooku ak yaayam bi yëpp buggu dara mu jot xale bi mu dem foo xam ne daal moo nekk Sénégal pour mu meeg soo ne xale bi moo am wér bu yaram so laajte boobu mu continuer police yi tamit laaj ko ne ndax jamono buñ doon jël sa statement bi wax nañ la ne loo wax fii mun nañ ko use si yow against the court of law so yow mun ngaa choose doo wax sax nga noppi ba nga dem si court bi wala soo bëggee tamit mun ngaa wax ñu binda sa statement bi mu ne kenn waxut ko loolu ñoom sax dañ ko naan naxoon sax di ko waane yow dañuy war a jël sa statement because dañ la bëgg a dimbale wax bi bari na si sa kaw te jamono bi ñun dañ la jël sa statement bi pour dimbale la mu ne loolu lañ ko wax ñu ne ko ne daal buñ ko doon def am na seede boo xam ne mu ngi fa lu ñuy waxee independent witness koo xam ne farut fen pour moo xam ne yow lu nga wax loolu lañ binda si kayit bi moom mu ne kenn nekkul fa because guddi la ñoom ñu jël statement am bi te buñ ko jëlee woon si guddi boobu si fajar bi munuñ koo jeexal si suba si lañ ko continuer moom jamono boo xam ne dañ ko oo ñu ne ko mu ñëw sign moom bu mu signé la ñuy isi benn nit ñu ne kooku moo nekkoon independent witness moom loolu la waxoon si kanam code bi bon laajte bi jeexutoon wala testimony bi jeexut time bi jot ñu ajoon case bi ñu ne ba on the 16 mooy arjuma bu ñëw ni pour moom mu continuer di joxe testimony am. All right. am na solo leeral bi tamit am na solo bu baax a baax Keks démb moom am naa ne code bi biis yu war na bu baax a baax ñu gërëm la yow tamit bu baax ci time bi nga jël pour indi leeral ci yenn events wala development yu am si code bi ñu jaajëfal la baax a baax thank you very much ci time bi ñu ngi ko apprécier bu baax. jërëjëf waaye kontaan naa trop te maa ngi nuyu sa déglukat yi. jërëjëf thank you Kemi Sène Sané Keks indi leeral ci yenn xew-xew yi nga xamante ne démb mu ngi xewoon foofu ci high court bi dégg ngeen dooree ko ci diggante nguur gi ak council si ba Yankuba Touré appelam bi démba lañ ci doon appel court bi wala court of appeal si la doon def li nga xamante ne mooy seen dogal ñoom maintain nañ ni ñu ko daan ni justice Ibrahima Diarry lu mu ko daanoon dañ ko maintain déggal dogal boobu leneen bi mooy Sainabou Mbye ak ñim développement yooyu yëpp mun ña jàngat bi lan la surtout ci diggante council si ak góor gi démba bari na coow réaction si bari na ci li nga xamante ne mooy council si ñu ngi ko doon sàkku ci ay yenn doxalin yi nga xamante ne ñu nguur gi ñu ngi am doole trop si seen taxawaay ñu jàpp loolu warut a demee noonu ñu dem ci kanam yi luwa yoon atte ne jox leen déggal lu ñu doon sàkku ci doxalin. waaw ñu jaajëfal ko. si taxawaay bi am na bu baax. te saa yi ko soxlaa daf day yomb. te lu muy bàyyi xel la. moo tax mu am si mu mun see leeral lu bari. torop wel council si nag waruñoo nekk ñu néew doole rek saa yi neexee nguur mu noggatu leen rek. wala teg si seen ko because lii problème li fa teg nguur moo fa teg council askan. askan mooy fal moo tax sañ-sañ war nañ ko am ñu jox leen seen àq seen yelleef because den laajte kàddu ñu jox leen ko fal leen. so kooku nag warul keneen kuñ falaat. waru ko élif ba tax mu néewal ko doole ba lépp lu mu war a def du ko war a def dafa nekk lu nga xam ne ni li war diggante mu am nguur council donte le nguur googu sax council bi jógee ko ci moom daf ko war a def daf ko war a support daf ko war a dimbale council si itam li nga xam ne moo war ci askan yi leen fal ñoom itam dem na ñëw na liñ ci war a def dañ ko war di def ba dama xamul ndax liñ amul si nguur moo tax ñoom it seen diggante ak askan bi li nga xam ne loolu leen yoon wax ne ñu defee ko seen jëfalin bi dafa des parce que soo nekkee nga ne yow soo jëlee si man téeméer fotti bi au système bi dafa war a ñëwaat si man ba pare ma gis ne wan bi sax ñëwut si man loolu tam isa not a problème ñoom dañoo joytu lu bari ne lu bari dañ leen tënk moo tax duñ mun a fotti bi du mën a ñëwaat au système bi du mën a ñëwaat waaw mun a def ci askan bi because waaw dafa am lu bari lu leen tënk ci nguur gi te moo tax ñu bugg a moom seen ñu am daan independence bi te fekk ay revenue yu ñoo collecte ñoom ñoo koy manage te tamit ak yenn yi nga xamante ne ay lu waree ak seen diggante nguur gi matal ko ak yu mel noonu daal mun a ut seen partnership independently ñëw de indi development independently definitely lu war a mun a nekk la nag waaw war na leen bàyyi seen booba bugg askan moo leen fal waaye tam war du am loi bu génn ba nguur du leen mun a contrôle because loolu su amee mooy ne su amee koo xam ne
mayor o councilor bu nga xam ne ni bokk na nguur mun na see challenge nguur waaye su fekkee when you come to development rek local government council o mairie ci development war na si am independent ba lépp luñ ci war a def ci development ñu am sañ-sañ bi li koppar yi ñoo jël ñoom ñu am sañ-sañ bi pour jëfandikoo ko si li nga xam ne mooy développement askan bi loolu tam war nañ si am sañ xam naa lu ñu doon laajte lu baax si ñoom la mun na indi coppate si diggante ñoom askan bi ak lu tax ñu fal leen waaye ñoom itam ñu bàyyi xel ne su fekkee ne am nañ loolu nag liñ jël si askan bi li si askan bi moomaat askan bi dañ ko war a gis warul nekk wax rek dañ ko war a gis si marché bi parce que loolu moo war a tax ñu gis ne marché bi set na marché bi am na balekat ñu gis ne tam yoon yi am na yoon yi yàqu yi nga xam ne ñoom ñoo ko war a defar dafa war a dem sa ba am na yenn school yi nga xam ne council moo war a jël responsabilité pour jël school yooyu noonu dafa war a dem tam ba nga xam ne ni tam waroon nañ see boole sax suuf si ku si nekk war nga yooyee ko bu ko suufi Gambie nguur gi ni ñu ko doxalee ni ñu ko rëddee loi yi baaxul bu ko dañ ko bàyyi alkaali yi ñu ngi ko pasar di ko def nu ne richel li demal fooñi rek nga xool li fi desagum si suuf da ngaa gis ku dem jënd keneen nit ay 500 meters square 200 meters square na ay garden bàyyi ko fa pour lan développement so yow nit ñaa ngi war a béy nit ñaa ngi war a def moo tax loolu li ñu war a taxaw la Brikama area council chief yi fooñi alkaali fooñi don't allow individual ñëw ko jaay 200 meters square kooku defu fa dara lu naan ay nangam ba pare nit ñi war a bàyyi éleg pour dundal réew mi loolu waruñ koo nangu di pasar suuf si loolu di moo tax dañ la war a delloo ak council yi doole ba nga xam ne ni loolu du nangu parce que local government ministre bi moo warta nangu loolu te ba nga baal ma sax gis naa ci meeting yi ci news ci xibaar yi ni wane na président bi bu mu demee Brikama di wax gars yi ne dañ fa bëgg a samp hôpital bu mag waaye suuf mu nekk problème fu ñu koy defee mu ne nag si la jox gars yi 2 weeks la leen may pour ñu régler of course suuf bi pour mu available parce que mu ne suuf nguur moo ko moom te nguur bu bëggee suuf pour mu indi développement loolu mu nekk problème ok loolu yëpp xam nañ ko moom suuf bi daf ci disappoint nit ñi bu ko dafa nekkoon secteur bu mu xam bu mu ñëwee ba léegi amul benn régulate bu mu si teg boo xam ne doy na askan bi so loolu moom duñ ko si yërëm parce que daf ko xam léeg-léeg yi si nekk yëpp président ba xam na ko bu ko si doon liggéey mu ñëw ci indiwu si benn coppite bàyyi ko di senti muy dem noonu la ay individuel jël moomee suuf si di jënd ay 200 meters square moom ko nit ñi am fu ñu dëkk war ko am citizen ci amul fu ñu dëkk loolu fa war di siin foo ñu ko fi des nii gars yi léegi ñu seedoo ko te loolu du yoon all right maam ci dogal bi nga xamante ne tukkee nag ci code bi bokk na ci mooy dissolve bi nga xamante ne mooy dañ doon war a tas council yi 3 weer balaa élection wala ay weer balaa élection nguur gi war a appoint ay nit ñi nga xamante ñoom ñoo war a toog ci council si manage ko for 3 months balaa ñu dem ci élection te bu boobaa nag ku win nga mën a ñëw jëlaat yëf yi ñu jàpp ne loolu bokku ci démocratie mënu ñëw tànn nit askan ki fal la nguur dogal génn la ci place boobu tànn keneen teg ko fa 3 weer ñu jàpp ne loolu feewul parce que nguur gi mën na cee profito gën a am xaalis resources yi parce que ñu war a dem ci élection leneen li mooy léegi term council si 4 years la instead of 5 yooyu dogal yu mel noonu lañ doon sàkku te démba code bi jox na leen ko surtout ci wàllum 3 months wala ñuy dem di tas council bi jële nekk indi fa ñeneen te askan bi tànn leen foog naa loolu ci lu bokk lu waaw ci démocratie waaw jërëjëf am na solo lool ndax réew démocratie moo koy doxal te démocratie judiciaire yi moo ko mën a gunge Kex mu ngi ko wax léegi te fu naa ñu ngi ko fi doon waxtaanee keroog bi ñuy wax yëfi judges yi ñu doon appoint ci li nga xam ne moom moo nekk taxawaay liggéey bi lii rek mooy li ñu doon séntu pour ñu gis ne réew mi lépp lu nga xam ne dafa tegul ci yoon ñu teg ko ci yoon bañ ci xool bëti kumba wala sàmba bañ ci xool yëfi demba wala paate ndax dama gëm ne tey ñi nga xam ne ñoom ñoo xeex bi yëpp dinañ fi jóge kan moo koy jëriñoo ëllëg kenn xamu ko nguur gi fi nekk tey taxaw pour lu nu mel ñu teg ko ci yoon ñoom seen boppa history dina ko maag ci bu leen fàttali bi nga baal ma mooy ci National Assembly bi bu ñëwee ñu bugg a soppi yenn loi yi député bu ñàkk sa bu ñu parti sa parti bu la dàkkee nga ñàkk place bi sa toogu bi am na ñu bañoon waaye dégg naa bu loolu nag demee ba loolu xew ñoom bokk nañu ci njëriñu ñu ne nekk na buñ ko bu demutoon turu kon ñun konoon ñàkk nañ suñu ay toogu xam nga lu tax wax la loolu tey nit mun na ànd ak exemple nguur nga jàpp ne tey ñu koy xeex ñi ci ëpp ànduñoo nguur moo tax ñu koy xeex ëllëg yow askan wi mun nañ laa fal nga ñàkk ànd ak nguur nga dem ba jëriñu ci interest bi mana sax te dama gëm ne autonomie dafa war a am ci suñ local government yi
waaye coming back to everything li nga xam ne mooy jox seen autonomous yi ñoom tam dañu war a def consideration to the public understand nga because public bi ñoo leen elect into office these points of li nga xam ne moom la high court bi joxe as ruling man dama gëm ne lu war a nekk la because talib ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk 55 order chairmans ak councilors yi xeex bi liñ doon def mooy seen wareef tey gëm naa ne man du ma nekk into office ñi elect ma pour 5 years ñang mooy président understand nga ma dem ba mu desee ñetti weer suma élection understand ñang tànn an interim management of ñu ko neex mu indi leen teg leen ci office bi understand nga te resources ak li nga xam ne moom moo nekk administration yi office bi yëpp man maa ngi ko doon doxal te bëgg naa amaan naa interest pour continuer waat ci liggéey bi come on to me it's not ideal understand nga secondly nga ñëw di interim committee that yow ngay indi as a government as a president ñan la ndax ñooñu tey ñoom ak man mi fi toogoon bokk nañ jubluwaay ndax bokk nañ gis-gis understand nga ñëwaat ci leneen lu nga xam ne muy yëfi 4 years yi understand nga dama gëm ne is very important ñu génne 1 year ci term bi ñu ne 4 years léegi yow ki nga xam ne teg nañ la fa 5 years boo liggéeyut buñ la joxe yeneen 4 years boo liggéeyut ndax askan wi war nañ laa joxaat place kenn warul laa xool sax to me kenn warul laa xool as a electorate mu ne kii dañ ko war a jox place gis nañ problème bi fi amoon diggante former minister of local government and lands ak local councils yi understand nga muy Moussa Dramé tey foog naa ne lim jaar ci minister of local government lim fa def lu nit ñi yëpp jàpp ne nekkutoon lu tegu ci yoon tax na tey ñi jubbanti secteur bi because problème am ak council yi nit ñi kenn umpalewu ko tey tax na ñoom ñi xam ne yëf yi foog ñi war ko teg ci yoon kon gàcce ngaalaama tam ci minister of local government bi nga xam ne moo fa nekk tey understand nga ba muy aba ak nguur gi because aba tey mënoon naa taxawaay bu nga xam ne moom mënoon naa dëgg tànkam ci ñàkk bañ lu bëri lu nga xam ne ki fa nekkoon démb tax na ñii ñi gis ne lii buñ ko xeexut ëllëg Amadou wala maam wala moon ñang mën na cee nekk waaye xam nga xeex bi du doorut balaa ma doon ñëw laa la wax waaw xeex bi dafa am fu mu toll Moussa Dramé musu koo nangu waaw loolu laa wax waaye kii sax bu fi ñëwoon mun toon because lii bu ñu ootee waxtaan si la waxtaan bi dara mun fi feeñ waaw affaire yi ku nekk xëcc jëmale sa bopp luwaa na ñëw waaw ñu dem si kanam yoon nag fu mu nekk nii nag yoon moo atte ka fa nekkoon loolu laa gis nga ministre bi moom moo ko def Moussa Dramé bu fa continuer woon nekk waaw mënu toon dara maam ifin bu ci mënu dara dina doon xappa ci yëfi suuf ci naka non waaye ñun xanaa xam kon nañ yoon digganteem amatul ak président bi lan xam nañ digganteem ak président bi non waaye lii maam lii affaire yi yoon la Moussa Dramé bu fi nekkoon waaw ak kii nii yëpp aba yëpp di seen position lañ si nekk rek non even though bu ñu parce que nekkee di dañuy jël seen ay looy déglu ma responsibility yi foog ñu understand ko li tax ma wax la lii mooy ne gëm naa ne tey yoon moo jël dogalam waaw te yoon ci roxo nguur la nekk understand ministre bi jiite local government and lands moom moo ëmba all these local councils understand ci seen ron la nekk te seen pexe la doon ci lépp lu mun ta xew pour la fa nekkoon bu mu fa mus a génn pour ñi am doole ju nga xam ne képp kuñ bëgg a fal ëllëg dina yomba ñii seen doxalin mu yomba waaye tax council si fippu waa xam nga lu tax parce que dañ bëggoon nañu négocier ak gars yi ñu bañ ñu dem council yi dañ leen notoon waaw léegi ci ron njiital ministry of local government non lu waay yooyu te pour mu leer gars yi dañ ko fi fekk waaw loolu ma ne ifin buñ ko lu waay yooyu dañ ko xoolal fekk dafa métti woon ci ñoom de dafa métti xool si CEO KMC ak ministry bi fan loolu ñun ñëpp suñ kanam la te loolu ba léegi dara leeru ci loolu ba tey leeru ci fan la mujjee waaw because ci under that ministry la nekkoon foofu laa la nekk di waxee moo tax ma ne la ne réew mi dañ soxla ay coppiteef te coppiteef biñ soxla njiitu réew mi His Excellency président aram lu waaye ci loxoom la nekk understand nga waaye dafa am ay jëwriñ yu nga xam ne ñoom la teg ci kanam yoon ak li nga xam ne moom moo nekk askan wi waaye beneen dafa am solo keks mu ngi koy wax te foofu tam dañ fa war a dellu si understand diggante nguur ak local government bu demee ba ñu tekki mu jaam seen diggante ñin askan wi tam ak suñ local government yi suñ diggante ak ñoom dafa war a leer dañ war a am sañ-sañ ci ñoom am kaddu ci ñoom sañ-sañ bi ñu am wala kaddu bi ñu war a am ci ñoom mooy gëm nañ ne lépp lu jëm ci koom-koom bi ñuy am fan lay jógewut ci asamaan si jógewut fenn ci nit ñi lay jógee ndax ñoom ñu ngi koy delloo ci nit ñi loolu lu jar a lacce la waaye démb dañ doon jël mbuboo ne understand nga ñoom nguur moo leen tënk tey nguur dem na ba war leen a tënki understand nga ci ñu doxalal seen boppa ci lu bari gaa ci wàllu koom-koom keks mu ngi la koy wax mu ne
ndax tey bu ñu leen joxee seen autonomie ba tey yow nga ne naa la jox sa bopp waaw naa la jox sa bopp ba pare maa lay joxaat koom-koom bi ngay doxee understand nguur moo leen di jox subvention ba pare ñoom ñu bëgg a moomaat seen boppa ba pare ñoom taxpayers money la ñuy doxalee te nekkuñ di delloo koom-koom boobu ci askan wi comme foofu tam dañ ko war a leeral foofu du ñàkk duñ bàyyee gars yi seen bopp ba pare ñi ne nañ bàyyi ñoom ñoo nguur ñi def lu leen neex ba pare ñoom askan wi duñ leen delloo seen wareef no problème loolu nañ ci gën a ñëwaat incha allah amaana suba nañ ko gën a xuus comme dogal bi rod na lan la ñu war a mën a xaar nag léegi ci council si ñoom tamit seen taxawaay surtout seen diggante ak askan wi parce que tey ci yëfi yoon lañ doon wax waaye ñoom tamit seen responsibility léegi lan lay doon seen diggante askan loolu dafay am solo mun nañ cee def waxtaan bu yaatu parce que am na lu bari li nga xam ñu ngi leen koy duut baaraam ñoom tamit seen taxawaay soo mu des ñu jeexale ak tourism again finally balaa ñoo ñëw ci ñu wax rek tamit njiiti réew mi mu ngi war a dem nemmeeku OIC projects yi ci KMC ak West Coast wala démb la ko tàmbali su fekkee ne xam naa ne mun na am ñu am yëfi tey ci programme bi balaa ñoo tàggatoo waaye ñu fàttali rek démba dem na seeti place yu bari so tey tamit ñu ngi war a séntu mu dem ci yeneen béréb wetindi kee am ba te ana Musa ok tey fu ñu war a séntu ne tey Wednesday war naa dem 50 kilomètres Oban Road bi nga xamante ne Lot 1 bu nekk si Old Joshwan ak New Joshwan war na faa dem nemmeeku tey président Barrow bu fa jógee mu war a dem P19 TK Motors Iceman Kairaba Avenue boobu tamit yoon la bi nga xamante ne war na ko nemmeeku Kanifing General Hospital ak Methodist Academy yoon bu fa nekk xam war na faa dem seeti bu fa jegee mu def GTMI Kanifing General Hospital the same thing rehabilitation Banjul rehabilitation project bi war na faa nemmeeku waaw ci loolu ci biir Banjul la yoon yi nga xamante ñu ngi ko defar so Ingram Street 2 dafa dem Hope Street 3 ak McDonald loolu yëpp di Banjul la su fa dogee mu dem Combo Street ak Albion Palace right area yi wala béréb yi la njiit réew mi war a dem nemmeeku bu fekkee ne affaire yi dem na trop incha allah comme ni ñu ko bëggee du ñàkk ñu wane leen ak yenn area yi nga xamante ne président bi dana fa dem ci tey ci programme bi dem ba mu ngi woon biir West Coast dem na tamit seet place yu bari nañ ci ñëwaat incha allah but just ñu move on to tourism now because the Gambia Tourism Board under the auspices of the Minister of Tourism and Culture Tuesday launched the country's first tourism diversification and resilience project in the Gambia at a tune of $68 million funded by the World Bank. Now, some key elements of tourism diversification and resilience are a destination's efforts to create various products that suit different visitors' needs and desires and to improve tourism-generated income. Mariama Cham has the details in this report. Tourism plays a significant role in the economic development of the Gambia, contributing about 20% to the GDP. The industry also directly employs about 40,000 people, according to the Gambia Tourism Board. Tourism diversification offers varied and customized flexibility in the planning and design of destinations and competitiveness. The Gambia government, through various ministries involved, described the launching of the National Tourism Diversification and Resilience Project as crucial in complementing the National Development Plan. Ahmad Ba, Minister for Tourism and Culture, states the benefit the country stands to gain with this multi-million-dollar project. Tourism Diversification and Resilience Project shall support the tourism sector, diversify the products, offer true sites and destinations, enhancement. The project shall improve the marketing and branding of Destination Gambia through capacity building of key institutions to take informed policy, decision based on timely and update data. The project improves the capabilities of tourism-related micro, small and medium enterprises and provide funding to help them grow. Last but not the least, the project will build the resilience of the tourism sector in the Gambia by financing coastal infrastructure work in West Coast, tourism development area and rehabilitating important tourism sites to ensure the sector is better positioned to recover. With regards to the infrastructure aspect of the project, Ibrahim Asila, Minister for Transport, Works and Infrastructure, enumerated some of the benefits the project will yield in the infrastructure improvement of the country. We have to get our priorities right to scale up
our spending in infrastructural developments to meet the expected volumes of this multi-billion-dollar industry. That is why the Tourism Diversification and Resilience Project we are launching here today will serve as a strong pedestal through which we can use to accelerate the monumental infrastructure outlay as envisaged in our National Development Plan, while at the same time sustainably manage and maintain, at the same time expand the existing infrastructure in the tourism sector. The World Bank country representative in the Gambia, Faye Borofis, noted how the project is expected to yield more employment opportunities for both the public and private sector and also make the Gambia a more viable tourism destination. Being here, I understand why it's indeed called the Smiling Coast of Africa. And I took it as a personal mandate to really make the case for supporting this important sector, which is a key driver of the economy of the Gambia. Thank you. So I would like to also acknowledge some of the project's key partners. Of course, we have to thank the Gambia Tourism Board, the Gambia Training and Hospitality Institute, and the Gambian Agency for the Management of Public Works, because without their commitment and the technical inputs, the project really would not have been possible. So I want to make sure that they're recognized. I also would like to thank the Gambia Hotel Association, and I see several members in attendance, for their leadership on the private sector agenda, because for the tourism sector is a private sector agenda, and it's really for the government to provide the enabling environment for the private sector and this industry to thrive. So we want to thank them for their input and their support in the design of the project, and we want to ask them and reiterate that you join us on implementing this project, because it won't be successful if the private sector is not supported. So the World Bank's partnership with the Gambia includes the commitment to assist the government to achieve inclusive and resilient private sector-driven job creation. So this is a point I like to make. The jobs of the future are not going to come from the public sector. They are coming from the private sector. And so we want to really work to support this in this particular sector in this project. And at the same time, we also are committed to working with the government to manage the effects of climate change. And these goals are also included in the government's development strategies, including the National Development Plan. And I know that even the new plan that is under development also highlights these areas. We've discussed the draft plan already. So we know that tourism is recognized as a key sector for future growth, transformation, and job creation. And again, the tourism sector is one of the key economic sectors in the Gambia. It contributes about 8.5% to GDP, about 6.5% to employment in 2019, so before COVID impacts. And it is a major source of FDI and has attracted over $45 million over the past 5 years. But the sector still faces several challenges to unleash its potential in the country. And this new project is supposed to move the Gambia in the direction of a private sector-led sustainable growth. The Minister for Gender, Children and Social Welfare, Fatou Kinte, pinned her address on the empowerment of women in this project, stressing the importance of gender issues in realizing such crucial matters. Economic empowerment for women is synonymous to economic independence. When women are economically empowered, welfare of the family is improved. There's better nutrition, better health, and better education for everybody in the family, more especially children. The status of women is improved. They earn more respect in the household, in the community, and also at national development, at national level. It is therefore important to empower women economically. With economic empowerment for women also comes political and social empowerment. The $68 million funded project by the World Bank will be executed within 5 years in 3 key thematic areas, which are the policy framework and micro and small medium enterprise participation, infrastructural support for the diversification and resilience of the tourism
sector in project management, monitoring and evaluation. If implemented on its due course, the project expects to create jobs, strengthen the local economy, contribute to local infrastructure development and help to conserve the natural environment and cultural assets and traditions, and to reduce poverty and inequality. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. Thank you, MC, for the report. Tourism is one of the sectors that were adversely affected by the impact of the COVID-19, not only here in the Gambia, but I can say across the world. And now efforts to resuscitate the sector is underway, and Gambia now is benefiting from support from the World Bank at the tune of $68 million. Sounds some staggering amount, and it's coming in a different ways. I know, as I understand, in three areas that the money would be focused on, but all geared towards helping the tourism sector. You heard from the Minister of Tourism, the Minister of Transport and Works, and the Minister of Gender and Children. All of them speaking basically on the same issue, on the essence of this project and how it will have a great impact in our country and different areas as far as it's concerned. Yeah, Mon Young, just quickly, like you think, xaalis bi $68 million, juróom benn fukk ak juróom-ñett million xaalisi dollar loolu lañ World Bank jox nguuri Gambia surtout ci Ministry of Tourism pour ñu taxaw dippale tourism sector bi ci areas yu yaatu ñu ngi doon launch project la daanaka project bi nag war naa laal ñu bari ci doxalin ak surtout luy dooleel gën a suqali li nga xamante ne mooy wàllu tourism boo seetee tourism sector bi bokk na ci secteur yu gën a am jafe-jafe surtout mbas mi buñ fi ñëwee loolu nag la aduna si xool surtout international organisation si mel ni World Bank, WHO ak ñeneen ñi UNICEF, European Union pour ñu jàppale secteur bi mun a taxawaat te Gambia nag bénéfice ci World Bank dugal ci xaalis bu takku bi ci jeexatal rek ci tënk lan lañ ci war a mën a xaar xaalis bu mel ni tey projet bi buñ ko lancé pour ñi ci war a bénéfice gis seen bopp lan la ñi nga xamante ñoo lañ dénk projet bi war a mën a taxawee ba du doon projet bi ñoo di yàgg a dégg rek indi projet launch ko xaalis bi nga dégg ko waaye impact bi mooy jeexatal bi daanaka doo ko fiil ci benn area te loolu war nañ ko mën a bàyyi xel. mu mel ni bu tekki fii. waaw exactly. am na boobu war naa doon exemple. xam naa ne maam dina ñëwaat si World Bank dafa mel ni buum gi gën nañ ko takkaat. waaw exactly loolu tamit beneen point la. waaw saa yu ñu la dimbalee rek. gañ leen laa takk sa baat buum bi gën naa dégg. mun ngaa ñuy célébrer fii. barki Dembo Ndiaye rek maa ngi dégg Pape Djibril Fall mu ngi koo wax ci néegi député Sénégal. mu ngi wax ministre bi boo fi toogee ngay wax ne IMF World Bank ñu ngi gërëm Sénégal ci seen nekk ak ñoom xamal ne ñu ngi ñoo rey. réew bu ñu gërëm wala gën laa joor xamal ne ñu ngi laa gën a rey. ñu ngi laa gën a takk sa baat. waaw te loolu nag yow doo ko xam waaye projet yi mel nii loolu moo ci. te nag waaw loolu moo ci nekk. te nag bu fa newoon it day jël buum bi de. moom sax bu fa nekkoon sax the same thing. waaw waaye jot nag pour ñu jéem a fexe. waaw loolu xam nga nag. loolu amul. non mon ñang xam nga loolu kay lay war a mun a nekk la te Mali ñu ngi nii ñu ngi ko def. loolu laa gëm déglu ma kay ak Burkina I Faso agree with you. waaw so fekk amul lu ñëw dundee moomal ko suñu bopp. dama bëgg a bañ nga ne moom bu ñëwee loolu laay def. non bu ñëwee sax loolu laay def. war naa mun a def leneen. waaw fekk soppeeku bi mooy ne. Amadou problème yi dem na ñëw na yëpp dund bi mooy problème. waaw loolu la wax. ku la élif si dund moom la si ba sa àdduna jee. fekk moomul lañ suñu bopp lu ñëw dundee. su ko moom lan la ñoo faale li si fekkoon na ñun suñu maalo mu ngi tegee suñu invité mu ngi lan la ñoo lijjanti ñi. dara bot amuñ luñ dundee. ku la koo jox daf laa élif by force. projet bi am na solo comme noo ko waxee. tourisme bi dafa am loo. non dama bëgg nga dem quickly rek. soo ñëwee si tourisme mooy ne am nga wane ko tourisme bi this time war naa yaatu ba ñi see yëngu. ñu gis si seen bopp ba daanaka soo ko bàyyee xel. man sax daf ma da jaaxal naka la si nguur di square. because lii hôtel si tubaab bi su ñëwee si hôtel yi la ñoo nekk. kanaa ndax suñu wàccee airport dafa am amount bu ñoo fay réew mi. waaw xam nga léegi sax fekkee loolu la waaye ñii si hôtel si la ñoo dem hôtel si nguur yi moomul ko. waaw waaye hôtel dañoo fay ci nguur gi. te taxe la ñoo fay rek loolu la te lépp loo ci dunda. te taxe boobu lii si kansu si laa dem lii mais bi si. añ bu ñoo añee sax si hôtel yi nguur yi mu ngi see gis boppam. ndox bu ñoo naan sax taxe yi léegi foofu la toll. any action boo def isit yaa ngi fay. right léegi bu mu em si loolu. gis nga sax ki nga xam ne ni dafa dem jël gerte saafara yett bantam dem dañ ko war a sóoraale ba moom it ñi séddu ko ba nga xam ne dina gis boppam si li tax
nguur teggi lu ne pour gan ñëw. ok waaw. all right maam just quickly time bi am naa xoj nañu daanaka te bëggoon naa ñu dugal ñu super bi bon ñëwal ci project bi ak tey lan lañ ci war a mën a xaar dëggantaan waaye surtout ci Modou Niang fu mu waxee. ñu nag tubaab yi awma yaakaar ci coppeeku te mu am ci ku la abali bët fu ko neex ngay xool. World Bank lii ñuy dugal ay millions la te dama gëm ne pour tourisme bi mu soppeeku ci biir réew mi faaw ñu dooleel suñu aada ak suñu cosaan. bu dul loolu tamit dërëm bi du génn gaal gi. tey ñi fa dajee noonu ñi ci bëri tey ku nekkaa ngi xool ñaata nga 68 million dollars bii ku ci nekk waaw non ay millions of dollars la léegi ku nekk ci ñoom mun naa defar sax arène non ñi fi te dajee loolu si culture bi la bokk maam loolu la moo tax maye la pour ñu dooleel tourisme waaye bi foog ñu saxal arène pour tourisme lan and culture arène pour bëre ci cosaan bi la yéen gars yi de jox nañ leen fii ay xaalis ma yow dama am ko demal yow dem ñu ngi leen oo training yéen waa West Coast ñu ngi leen jox $13,000 maam yéen nag yaa amul da ngeen bugg a yaa indi ni programme bi booy yow West Coast am nga représenté di coach foofu di so loolu lu si loolu lan la ñuy def seen togg plan lekka seen xaalis ak jiones yi nga naan ma lan waaw projet la comme waaw projet mooy noonu sensible li la Amadou di laajte nag loolu la rek loolu la nga lii yëpp pexeem lekk xaalis la maam moo tax projet yi amuñ njëriñ ñi fa nekk ñu coordinateur yi ñi nekk si NGO ak département si ñoo koy lekk dem naan dañoo ay capacité building ni leen koy lekkee yow tey ñi ngi am problème yi fu ñoo bëree tey jéenoo si tey mënuñoo dimbale si loolu ba indi na projet bi bala ma rek mu daal non yow yaa si dugal affaire yi de yow mii nag dama doon joxe ba pare maam tam di ma yëgal référence laa doon joxe yow bàyyi ñu nag ak seen arène yow moom yow arène bi dañ lamb ji lañ jox xaalis pour ngeen yow sampay bëgguloo arène programme bi waaw ak EU $6 million xaw ma $6 million wala 5 la gars yi séddoo nañ 5 bi lekk nañ ko séddoo bu dollar la wala dalasi dollar la waaw léegi non bu dalasi la de dalasi $8 million dalasi waaw loolu 5 millions yi gars yi lekk nañ ko xamul fu ñu ko dugal bolok sax teguñ ko si let gars yi teg nañ ay signboard fan yii de gisuloo ko yow ndembaan sa gars yi def nañ fa di sa gox maam ñëwaat si projet bi yow da ngeen maa jóg fu mu ne léegi fu may daane Mohamed bi den ma bëgg a merloo waaw ñu dem waaw ñu dem fii waaw fii neen dem rek fii dara nekku fi ba boobu lu ne dina soppeeku ok léegi li may wax si projet bi rek Amadou mooy yii daanaka yàgg na fay am comme ni nga ko waxee gis nga ku la abali bët moo lay wan fu ngay xoolee njëriñ bi duy am li ci ëpp ndax li tax mooy tey tourisme secteur bi li tax mu sax ci biir réew mi faaw ñu dooleel suñu aada ak suñu cosaan suñu aada ak suñu cosaan nag pour ñu dooleel ko mooy tax tubaab yi ñëw yow ak man ak keneen mu jëriñu ci lu dul ay exclusive yi ñoo wax borom hôtel yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci hôtel yi kese ñoo ciy jëriñu ak nguur gi kese tourisme bi problème bi ñang di wax ni loolu lañ am tey soo gisee yow ak man mënuñoo xam the impact of tourism li moo jëriñ ci réew mi gisuloo njëriñ bi nguur gi ak ñi nekk ci secteur bi kese gis nga fii ñi fa toog yëpp borom hôtel yi la on a directeur yi permanent secretary yi ak ministre yi voilà jërëjëf xam naa suba dañ ci gën a ñëwaat insha allah lu am solo la but time bi xëy na duñu ko may we have about 10 minutes or so léegi dañoo bëgg a dugal MC mu ñëw ci newspaper review bi laata ñu tàggatoo insha allah ba suba but ñu jël pause bu gàtt rek ñëwaat léegi ikuniyaji ibañini kan wota man foy ñala wota aman ke ñala anin star GSM dam yalon ko promotion ñon tango mi yalon ko a famata ken 32 inches plus kino mi yalon ko brand new one isa sotno star GSM wuli warawla plus kino mi yalon 55 incholom isa connect no ila funo to e WhatsApp jibe e Facebook jibe e Twitter jibe ya be jibe je sako social media la fannala e kasam wuli muang anin kilindam malam mbading nga dinkra ko to soto brikama GTST damial ko ne flash kino flash kin santel block no mbe free ticket o dilel ka bo brikama fukata basera futan na dinkato damial ko aba combustion drive serekunda opposite ojola johnson auto wala outlet talending maseto wala tabo ko traffic light o kada bakilin kambunin julola
welcome back ñu dellusiwaat ci final segment programme bi mooy newspaper review bi comme ni ñu koy defee saa su ne seet ñenn ci tikkër yëglekaay la lañ xëyee ñoom tamit seen xibaar comme as always ni ñu koy defee démb moom weetoon naa ci lool waaye tey MC is back with the newspaper review and then she will straight take us through. MC, good morning, welcome back. Good morning. It couldn't be possible yesterday, but I am here today. Because we are engaged on other issues. Yes. Yeah, good to have you back. So what do we have? We have the Fourier and Standard as usual. So we will start with the Fourier newspaper with their lead story, the difficult lives of border villages in Foni. Court of Appeal affirmed death sentence of young Toure. And the Supreme Court rules in favor of KMC. Court grants 34 Bakau residents bail. Wojak launches brand, adopts new constitution. Senabu Mbai opens defense in her manslaughter trial. And the editorial this morning is democracy is best defended through the separation of powers. And the question of the day is why are farmers hesitant to sell their groundnut crop? Yeah, so interesting headlines on the interesting indeed. So we'll just look at this one. As reiterated earlier, this reports on this medium, Gambian citizens residing near the border in Foni have lived in the shadow of an ongoing conflict between Senegalese government forces and fighters of the Movement of Democratic Forces of Casamance, that is the MFDC, for decades. So the story is trying to explain how the people of Foni are suffering, to the endless clashes between the Senegalese forces and the MFDC rebels. Which is affecting the lives and livelihood of the residents of that area. Quite very unfortunate. Lii moom xaw ma lan lañ cee waxati lan lu bees waaye daal li ci li yàgg nañ ci wax te ni ma ko waxee woon man du ma ci jógee dama ne problème Casamance ak Foni ay lay wén na Gambie waruñ cee nekk victime lu mat a bàyyi xel la te suñ nguur ñooy ñiñ dénk pour ñu bàyyi xel doomu Foni comme doomu Gambien lañ nañ leen aar ci lépp lu jëm ci seen wareef ñi am seen àq ak yelleef nguuru Sénégal ak seen Casamance seen rebelle yi seen problème yàgg na moo jiitu lii tey nañ ci indi jéego yu am solo ba ñun ñu mucc ci acha MC mu ngi noonu so ñu seet ban beneen just the Women Journalists Association of the Gambia WOJAC, they have rebranded and adopted a new constitution for the association. Okay. Démb gis naa leen démb fekk naa leen Paradise Suite ma ne leen gars yi ñoom dafa mel ni ñu ngi yokk cere waaye nag dolli leen neex rek amul problème. gën a dooleel tas jigéen day dooleel tasum xibaar. réew mi lépp lu jigéen bokk rek ñi farlu ci buñ ci taxawee dina amal solo li nga xam ne mooy taxawaay bu mel jigéen mooy yaay. jigéen mooy soxna jigéen mooy comme réew. waaw nañ fexe daal ñu gën a yaatal. seen taxawaay bi mu yegg ci membres yi surtout. xam nga fii te ñoom tam dañoo am benn problème mooy ñoom jigéen yi dale ko si ñoom Mariama ak ñoom ñëpp. li ñuy def li ci ëpp dañ ko tënk ci nasaraan yi yëfi tubaab yi seen wajak visa loolu mooy seen problème waaw xam nga nañ considérer